Good evening, everyone. Welcome. Thank you guys so very much for joining us tonight. Good evening, everyone. My name is Tia Blunt, and I have the pleasure of serving as the Director of Communications with HOC. Buenas noches a todos. Me llamo Tia Blount y yo tengo el placer de servir de director de comunicaciones de HOC. Thank you so much for taking time out of your schedule to join us this evening. Gracias por sacar tiempo de sus apretadas agendas para unirse a nosotros esta noche. Before we jump into the presentation, I want to make just a few announcements. Antes de saltar al contenido de nuestra presentación, quiero hacer algunos anuncios. First, tonight's webinar is being recorded and will be made available on our website tomorrow. El seminar web de esta noche se está grabando y estará disponible en nuestro sitio web mañana. If you're joining tonight's webinar via computer, you can access the slides in both English and Spanish. Si una al seminario web de esta noche a través de una computadora, puede acceder a los dispositivos tanto en inglés y español. To access the two language options, simply hover over the control panel as seen on the screen. Para acceder a los dos idiomas, código el cursor sobre el panel de control, como se ve en la pantalla. Click the drop-down menu under View Options. Haga clic en el menú disponible debajo de Ver Opciones y seleccione HOC, ESP para español y ENG para inglés. Awesome. So that's how you select the options. If you are joining from a mobile device, Spanish is the only language option available. Si una desde un dispositivo móvil, español es la única opción de idioma disponible. And then last but not least, slides from tonight's meeting will be made available online tomorrow as well. Las dispositivas de nuestra reunión también estarán disponibles en la línea mañana. Okay, let's get started. So tonight we're going to be learning about an important resource that is being made to HOC residents across the county. Esta noche vamos a estar aprendiendo más sobre un recurso importante que se está poniendo a disposición de los residentes de HOC y en todo el condado. The Community Development Block Grant, or CDBG, COVID-19 Rent Assistance Program is that resource. El programa de asistencia de alquiler COVID-19 para CDBG Development Block Program. All right. So earlier this year, HOC began efforts to collect delinquent rents from residents who were previously protected by the county's mandate eviction protection. A principios de este año, HOC comenzó las ofrendas para cobrar al alquiler astrado de los residentes de anteriormente estaban protegidos por las protecciones de desalojo obligatorios del condado. That executive order expired in August of 2021. La orden ejecutiva que prohíba los desalojos residencias por falta de pago de alquiler expiró el 15 de agosto del 2021. Lo siento. And between 2021 and 2023, HOC continued to delay our rent collection efforts due to ongoing challenges that residents were experiencing. Entre 2020-21 y principios de 2023, HOC continuó
restringando nuestros esfuerzos de recolección de alquileres debido a los desafíos actuales. Since HOC is in the business of both getting and keeping residents housed, the information tonight is very, very critical because it can provide up to 6 months of back rent assistance if you qualify. Como HOC, queremos todos los inquilinos que mantener sus casas. Esos programas pueden pagar hasta 6 meses a renta para usted. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Es muy dinero para usted, para su renta. So es muy importante si calificar, te puede llenar una solicitud. So please join me this evening in welcoming my colleague Darcel, who will share more about this program. Por favor, bienvenido Darcel, que te va a dar más información de este programa. Mi compañera. Good evening, everyone. So today we are here to talk about the CDBG program. Buenas noches a todos. Esta noche estamos aquí para hablar de este programa CDBG. Okay, so what is the CDBG COVID-19 Rental Assistance Program? ¿Qué es este programa de asistencia de alquiler CDBG? The CDBG program was established to assist families who experience a hardship during the COVID-19 pandemic. Este programa es para familias que tenían dificultades para pagar su renta durante esta pandemia. HOC is in the business of housing families and keeping them housed. We are not in the business of displacing families. HOC estamos trabajando para los inquilinos y las personas, los clientes de HOC para aumentar sus casas. If you meet the minimum requirements, we're asking you to please apply for this program. Si piensa que está elegible, permiso, con los requisitos de este programa, por favor, aplicar por este programa. What are the minimum requirements, you may ask? ¿Cuáles los requisitos mínimos? At a minimum, you have had to have a COVID-related financial hardship. Tiene que tener dificultades financieras debido al COVID. In addition to a financial hardship, you have to have a delinquent rent balance. This can be at least 1 month. Las familias deben tener saldo de alquiler atrasado. In addition to the delinquent rent balance and the financial hardship, you have to meet the following income limits. El ingreso total de la familia es igual o menor a lo siguiente. Por ejemplo, para una persona, el mínimo es 63,000, por 12 personas, 72,000, etc. Those income limits are listed on the screen for everyone's viewing pleasure. Estos límites de ingresos están en su computadora para ver ahora. Next slide. So let's get into the details of the requirements.
Households must have experienced a financial hardship due to or related to COVID-19. This could be in the form of your hours were reduced. Las familias experimentan dificultades financieras debido a relaciones con COVID-19. Por ejemplo, sus horas de trabajo reducidas, pérdida o suspensión de empleo, no puede trabajar debido al cierre de escuela o la galería debido al COVID-19, pérdida de ingresos debido al cuidado de un familiar con COVID-19. You could have lost your job, furloughed, laid off, unable to work due to school or daycares closing, or lost income due to caring for a family member with COVID-19. Como dice, usted puede perder o suspensión de empleo, no podía trabajar debido al COVID o perder su ingreso o su trabajo por a la COVID porque tenía un cuidado de un familiar con COVID-19. The second requirement, you have to be behind on your rent obligations. Familias que experimentan retraso en el pago de su alquiler. As we stressed at the beginning of the presentation, you could qualify for up to a maximum benefit of 6 months of assistance. Las familias que califican son elegibles para un monto máximo de beneficio de 6 meses de alquiler únicamente, excluyendo servicios públicos y cargos, por ejemplo, una multas, retrasa, multas de parqueo, etc. And a caveat to this is that it does exclude utilities and fees, such as late fees, parking fees, pet fees. So if you have additional charges that are not rent, you are responsible for satisfying that balance. Sí, como le dije, los multas no está incluyendo los multas de parqueo, multas de retraso o mascata. Solamente renta. Next slide. Next slide. So what are the application requirements? All members 18 and older must sign the application. Más requisitos para aplicar es todos los personas en la casa que tienen de 18 años o más tienen que firmar la aplicación. All members 18 and older must sign the conflict of interest disclosure form. Todos los adultos tienen que firmar la forma conflictos de intereses. Now we try to streamline this process just a tad to make it easier for you all. So if you have recertified between January of 2022 and February of 2023, additional documentation may not be required. Puede que no se requieran documentos adicionales para los clientes que completaron su proceso de recertification entre enero del 2022 y febrero del 2023. If customers have not recertified, if you have not recertified between January 22 and February 23, only one of the following documents may be required: pay stubs, tax returns, or bank statements. Clientes que no completaron su recertification entre enero del 2022 a febrero de 2023 deberán proveer uno de los siguientes: folios de pago, impuestos o estados de cuenta bancaria. Next slide. So in addition to using your certification, again, we've streamlined this process. You can now complete a self-certification affidavit in the event, this is important, in the event that you have exhausted all efforts to obtain documentation to support
that you have a COVID-related hardship. El cliente podrá completar la declaración de autocertificación jurada en caso de que los esfuerzos para obtener documentación sean agotados para esperar la razón de la dificultad en relación con COVID, como This could be in the form of a furlough layoff letter, a closure letter for the daycare center, or your pay stubs. por ejemplo, puede estar carta de pérdida o suspensión de empleo, el cierre de la escuela o garantía de los menores, talones o folios de pago. In addition to completing the self-certification, on that self-certification, you must provide a detailed description of the COVID-related impact. This will include the dates of the hardship and why you are unable to provide the supporting documents. Los clientes deberán proveer descripción detallada del impacto que COVID tuvo en su familia, incluyendo fechas de pérdidas y la razón por la que no pueden proveer los documentos que demuestran su pérdida. Únicamente no tiene que poner más que pasó con nada más de su trabajo y las fechas y las cosas que tiene que probar. Next slide. Okay, so some questions you may be thinking right now. I received COVID-related rental assistance from another program. Am I eligible for this program? Absolutely. Even if you have already received rent relief program funds from another program, you are eligible to apply for additional funds. However, HOC cannot overlap the months which you have already received assistance. Preguntas frecuentes. ¿Recibí asistencia de alquilar relacionado con COVID de parte de otro programa? ¿Podría aún calificar para la asistencia del programa CDBG? Sí, usted aún puede ser elegible para recibir asistencia para fondos adicionales del programa CDBG. So an example of this is you applied for another program, you had an outstanding balance for June, July, and August of 2022, and you only received assistance for 2 months, and you still have that 1 month outstanding. Well, you can apply for this program to cover that last month. Por ejemplo, si usted aplicar por un otro programa y este programa pagar 2 meses de su renta para 2022 y todavía tiene un mes de valencia de renta, usted puede aplicar para este programa para un mes que falta. Another question you may be asking yourself, well, will HOC file in court for non-payment of rent if I have a pending application? Absolutely not. If you have submitted an application, HOC will not file in court for non-payment of rent. However, if your application is denied, HOC will move forward with proceedings. ¿Podré ser demandado por no pagar el alquiler si tengo una solicitud pendiente? No. HOC no presentar ninguna demanda judicial por falta de pago durante este proceso. Pero si su aplicación no está aprobado, sí. Next slide. Just a few final notes. You must submit your application and supporting documents no later than June 1st of 2023. Notas finales. Los clientes deberán someter su solicitud, incluyendo todos los documentos requeridos antes de 1 de junio 2023. You must submit your completed application along with the supporting documents to the CDBG_rep@hocmc.org email address.
Solicitudes y documentos podrán ser enviadas por correo electrónico a cdbg_rap@hocmc.org. If you need an application, you can contact your property manager or your resident counselor. La solicitud de CDBG y el formulario de conflictos de intereses BG y podrán ser obtenidos por medio del administradora de su propiedad o la consejero residente. Next slide. Now, in addition to submitting or contacting your property manager or resident counselor, HOC has put a fillable application along with the conflict of interest disclosure form on our website. You can go to hocmc.org/rent relief to complete this application. Más notas finales. La solicitud para el programa de CDBG y el formulario de divulgación de conflictos de intereses también pueden ser completados en la línea entrado a hocmc.org/rent relief. If you need assistance with completing the application, you can request an in-person or virtual appointment at hocmc.org/rent relief. Para obtener ayuda para completar la solicitud, puede solicitar una cita en persona o virtual en hocmc.org/rent relief. Next slide. Once we receive your information, staff will render a decision within 30 days from the time that we receive that information. El personal tomar una decisión dentro de los 30 días a partir de la fecha en que sus documentos fueran recibidos por HOC. The award of funds will go directly to your property manager to apply to your account. Si su familia es elegida, los fondos irán directamente al administrador de su propiedad para ser acréditos a su cuenta. Next slide. So reasons that your application will possibly be denied. Well, remember at the beginning, I talked about minimum requirements. At a minimum, you have to meet the 3 requirements, which is you have to have a COVID-related financial hardship, you must have a past due rent balance, and you cannot exceed the gross income limits. If you do not meet all 3 of those minimum requirements, your application will be denied. Razones por la que mi solicitud puede ser negada. La familia no demostró suficiente prueba de pérdidas financieras por COVID. El ingreso familiar exceda los límites indicados del programa. Once you submit your application, again, staff will render a decision within 30 days. However, if you have questions, you can contact your property manager, resident counselor, or contact us at one of the email addresses listed on the screen, resident.services@hocmc.org or cdbg_rap@hocmc.org. Para cualquier actualización con respecto a su solicitud, comuníquese con el administrador de la propiedad o el consejero residente a resident.services@hocmc.org. Si aún tiene preguntas, estas también pueden ser mandadas un email o correo electrónico a cdbg_rap@hocmc.org. That concludes my portion of the presentation. Again, my name is Darcel Cox. I am the Chief Compliance Officer with HOC,
And now I would like to introduce my colleague, Ms. Rita Harris. She's going to cover some additional resources that HOC offers if you do not qualify for this program. Thank you. Thank you, Darcel. My name is Rita Harris, and I wish you all a good evening. I am the Special Assistant to the Director of Resident Services here at HOC. And I'd like to raise a few programs to you tonight. So next slide. They are the Housing Stabilization Program, Financial Literacy Services, HOC Academy, and Fatherhood Initiative Program. Recursos de servicios para residentes. Lo siento, ahora está hablando señora Rita Harris. Ella es el asistente especial del director de servicios residentes. Ahora te va a hablar de los diferentes servicios que tenemos HOC. The first program I'd like to lift up tonight is the Housing Stabilization Program. La primera programa que vamos a hablar es la programa de estabilización de vivienda. This is a program that provides emergency services and financial assistance for rent arrearages, utility arrearages, security deposits, moving expenses, and storage fees. El programa de estabilización de vivienda es un programa de servicios de emergencia que brinda asistencia financiera para pagos atrasados de alquiler, servicios públicos atrasados, depósitos de seguridad, gastos de mudanza y tarifas de almacenamiento. Debe tener una emergencia documentada para ser elegible para recibir asistencia con el alquiler. Debe tener un aviso de desalojo de la corte para recibir asistencia con los servicios públicos. Debe tener un aviso de cancelación de servicios. You must have a documented emergency to be eligible. Como le dije, ella tiene que tener una emergencia documentada para ser elegible. For rental assistance, you must have an eviction notice from the court. Para recibir asistencia con el alquiler, debe tener un aviso de desalojo de la corte. If you have a utility shutoff notice, then you may be eligible for utility assistance. For utility assistance, you must have a shutoff notice. Para recibir asistencia con los servicios públicos, debe tener un aviso de cancelación de servicios. Our resources are listed up county and down county. Aquí los contactos son siguientes para Up County y Down County. If you need resources for Up County, you would contact Nadira Rashid at nadira.rashid@hocmc.org. Si vive en Up County, puede contactar Nadira Rashid a nadira.rashid@hocmc.org o a ese número de teléfono que está ahí. If you need assistance down county, in the Rockville Department of Health and Human Services, you would contact Zulima Soom at zulima.soom@hocmc.org. Si vive en Down County, puede contactar Zulma Soom a zulma.soom
www.hocmc.org. Next slide. Resident Services also offers financial literacy, and financial literacy programs are offered to help individuals manage their finances. Los servicios de educación financiera se ofrecen para ayudar a las personas a aprender a administrar sus finanzas y mejorar sus puntajes de crédito. An increase in their credit scores, it'll also help maintain your housing and improve the quality of their lives. Mejorando así sus posibilidades de mantener su vivienda y mejora su calidad de vida. How do we do this? We do this through group workshops and one-on-one coaching sessions. Los servicios se brindan a través de talleres grupales y entrenamiento individual. If you are interested in financial coaching, please contact FL Coach at hocmc.org. Si está interesado, por favor, contactar flcoach@hocmc.org. You can be on the HOC wait list and receive financial literacy services. Puedes estar en la lista de espera de HOC para recibir estos servicios. Next slide. HOC Academy provides education, training, and enrichment services for our HOC customers. La Academia HOC brinda servicios, programas de educación, capacitación y enriquecimiento para los clientes de HOC. So we reach out to two populations here, the youth and the adults. Los servicios de enriquecimiento juvenil se enfocan en la programación STEM y STEAM para jóvenes HOC. If you're interested in education, including tuition assistance, job training, and job referral or placement opportunities, they are provided under the Adult Education and Workforce Development component. La educación, incluida la asistencia para la matrícula, la capacitación laboral y las oportunidades de derivación, colación laboral, se brindan en el marco de componente de educación para adultos, desarrollo de la fuerza laboral. For contacting the Youth STEM Enrichment, youth@hocmc.org. Si está interesado, puede contactar esta dirección de correo electrónico youth@hocmc.org. For information contacting our Adult Education and Workforce Development, it's aewd@hocmc.org. Y esta es para los adultos. Si tiene interés, puede contactar a aewd@hocmc.org.
Next slide. HOC has a program for fathers, and it's called Fatherhood Initiative Program. HOC tenemos un programa para los padres, se llama Fatherhood Initiative Program. The Fatherhood Initiative Program promotes the strengthening of fathers and families. El programa brinda educación para padres, servicios de administración de casos, asistencia financiera para clases educativas y capacitación e incentivos para participación. You may also be on the HOC wait list. Para este programa, también puede estar en la lista de espera de HOC. For information about our Fatherhood Initiative Program, please contact Fathers Matter at hocmc.org. Para más información de este programa, por favor, contactar fathersmatter@hocmc.org. Thank you for allowing me to present resident services to you tonight. Muchísimas gracias para dejarme presentar esta información de Resident Services. Muchísimas gracias. Thank you, Rita. At this time, we are going to open the line to questions. And you can use the Q&A feature at the bottom of your screen to drop those questions in. And if it's more convenient, feel free to use the chat and address those questions to the panelists. So in general, I will pause. I'm so sorry. Go ahead. Go ahead, Latoya. I'm sorry. I'm sorry, thank you. Ahora, si tienes preguntas, puede poner cualquier pregunta que tienes en el chat o en el Q&A que está en su computadora. Okay, so while those questions are coming in, I will just say that if you are ready and you have visited our website and you have an application and you're ready to submit, go ahead and email to cdbg_rap, R-A-P, at hocmc.org. Si tiene su aplicación, su solicitud, si todavía está lista para presentar a nosotros, por favor, mandar pronto a esto email cdbg_rap@hocmc.org. If you need an appointment for assistance with your application, please email to resident.services@hocmc.org. Si necesita una cita, puede mandar un correo electrónico a resident.services@hocmc.org. And if you have just specific questions that fall outside of the application process itself or the need for an appointment, please send questions to help@hocmc.org. Si tiene una pregunta específica, puede mandar un correo electrónico a help@hocmc.org. Okay, so I'm going to turn to the questions first in the Q&A. If the Montgomery County COVID rent relief denied us, can we still apply? Yes, you can still apply as long as you meet the minimum requirements for the CDBG program. Okay, we have a question here in Spanish. They would like to know, can they be evicted during the application process? I'll say that in Spanish as well. Nos pueden desolar mientras estamos en el proceso de la aplicación.
So no, as we stated during the presentation, we will not file on you during the application process. Latoya, can we go back and answer the first question in Spanish as well? So if the Montgomery County COVID rent relief denied us, can we still apply? Yes, sorry, I got ahead of myself there. Lucinda, will you repeat that answer for us, please? Yes, as long as you meet the minimum requirements for the CDBG program, you can apply. Okay, so in Spanish, if you si su aplicación para el COVID rent relief para Montgomery County no estaba aprobado, sí todavía puede aplicar para este programa. Okay. So if I have trouble paying rent and have been borrowing from a family member and friends to make rent, you will not qualify, I can't qualify because I'm not behind on rent? Si no puedo pagar mi renta y deben dinero de mis familias y mis amigos, no puedo calificar. This is correct. You have to be behind in your rent payment. So if you do not currently have a balance, then you will not meet one of the 3 minimum requirements. Sí, está correcto. Si usted no está elegible para todos, tiene que estar elegible para todos los requisitos para calificar para este programa. Related to this question, someone asked, what are the minimum requirements for the application again? ¿Cuáles los requisitos mínimos para este programa? Otra vez. Minimum requirements, you must have a COVID-related financial hardship. Latoya. Tiene que tener los requisitos mínimos, tiene que tener impacto a la COVID. You must have a past due rent balance. Tiene que tener un valencia de renta. And you must meet the income requirements. If you were late joining the webinar, then you can find that information on HOC's website. Y también tiene que estar elegible para los límites de ingresos de HOC. Si llega tarde a esta sesión, puede ver los límites de ingresos en el website de HOC. Okay, this next question, how can I find the presentation slides for today? So we are posting those on the website tomorrow, so you will have access to both the English and Spanish versions on the HOC website. Okay. Y otra pregunta, si puedo ver esta presentación por internet, sí. HOC vamos a poner todo de esta información en línea mañana. Okay, it says, is there a way to meet with someone in person to check and make sure our papers are correct or to get help to fill them out? La pregunta es si puedo tener una cita con alguien en persona para ayuda con mi aplicación. Yes, you can find this information on HOC's website at hocmc.org. There's an option for you to request an in-person or virtual meeting. En el website de HOC puede preguntar o puede tomar una cita con una persona de HOC para ayuda con su solicitud. Okay. It says, if I got my utility, if my utility was cut off and I borrowed money at this moment, can I get this money reimbursed through the assistance program with my cutoff notice? Si las compañías de mis utilidades sacaron mi luz, este programa pueden me pagar para atrás. Rita, I think that's a think that question one's for you.
If your utility was cut off and you borrowed the money, we don't reimburse, our utility assistance program is only for current cutoffs. So we wouldn't do a personal reimbursement to the person that you borrowed the money from. Ok. Si debe dinero para pagar su luz o sus utilidades, este programa no es para pagar de atrás a alguien. Este programa solamente es para pagar sus utilidades para usted, para un caso reciente, no de antes. This question is, and I'm not quite sure I understand it. It says, what address do I put for landlord on the application? ¿Qué dirección puedo poner en mi aplicación para el dueño de mi casa? You can put the address to the rental office. If you're in a third party managed property, or if you're in a scatter site, then you can put the address to where the location of where your property manager is. Si está viviendo en un apartamento, puede poner dirección de la oficina de renta. Si está viviendo en un scattered site, puede poner la dirección de donde es la oficina de su property manager. Okay. And basically, can I apply for this program if I'm not an HOC recipient? Prácticamente puedo aplicar para este programa si no estoy un cliente de HOC. You have to be a current HOC customer, so therefore you will reside in a HOC-owned unit. Tiene que estar un cliente de HOC o vive en una casa de HOC, un apartamento de HOC, pues. Rita, this next one is for you, and a great suggestion. I was wondering if there's something like the Fatherhood Initiative, which is an amazing program for single mothers. Is there something for single mothers? Thank you, Tia. I saw that question and the answer is yes. We partner with the Department of Health and Human Services and other agencies that provide a mother's program. So if you are interested in a mother's program, then please, by all means, reach out to us at Fathers Matter at HOCMC. By way of information, the name, oh, Latanya, I've gone too fast for you. That's okay. La pregunta es si tiene un programa para las madres solteras, y señora Harris dice que sí. Tenemos un programa así, y si quieres información, puede mandar un email a fathersmatter@hocmc.org. The name of the second program that works with mothers is called Together Program. Together Program. El segundo programa que trabaja con las madres solteras se llama Together Program, programa juntos. Okay. Can the general letter be from the school, during COVID? La carta de la escuela puede estar directamente de la escuela. Yes, if your COVID impact was that it was due to the closure of the schools, then yes, the letter from the school confirming the dates of the closure due to COVID would be sufficient. Sí, si el impacto de COVID para usted es desde perdió su ingreso porque cierra las escuelas de sus niños, sí, en estos casos la carta puede estar directamente de la escuela. Okay. Is the COVID hours reduction letter still valid if dated for 2020? La carta del impacto de COVID, si es todavía está suficiente, si es para año 2020.
Yes, because the letter should confirm the dates of the impact. So if the impact happened in 2020, then that's fine. Sí, el impacto pasó en año 2020. Sí, eso está bien. Okay. If rent hasn't been paid yet for May, will I be eligible? Si mi renta para mayo todavía yo no pago, ¿puedo estar elegible? Yes, if you meet the minimum requirements and have an outstanding rent balance, you would be eligible. Sí. Si, si tienes una valencia de renta para mayo y todavía no pago, sí puedes estar elegible. Okay. This next question, we are in 2023. Some of us have been doing catch up and have used our taxes to pay for our rent. And she said we would have to be behind in 2022. Is that correct? Estamos en 2023 y unos de nosotros tenemos que usar los taxes para pagar la renta. Tenemos que tener una valencia de 2020, ¿está correcto? Hold on. Your delinquency would just have to be after the COVID impact, which was in March 2020 through the present. So it doesn't specifically have to be in 2022 or 2023. It's whenever you were impacted by COVID. It would just have to be after that date. Okay. So, prácticamente el impacto de COVID no tiene que estar a una fecha específicamente, pero para estar elegible para este programa, el impacto tiene que estar después 2020 de marzo, cuando la pandemia comienza. Okay. This next one is a comment. So this is a flag for Darcel and team. Just letting us know that Mr. It looks like Dawson has submitted his application on April 30th. So thank you for submitting it. We encourage all of you, if you have met the minimum requirements, to apply. This is a resource specifically for you, so please apply. Señora Brown está diciendo que por favor solo quería recordar todos los gentes aquí, si piensa que está elegible para este programa, por favor, aplicar, llenar su solicitud con todos los información que necesita y para mantener su casa. Okay. This next one is a comment, so I'm not sure of the question. So if you want to clarify or add more, please do in the Q&A. But it says, I had a letter that was written out in 2020 and it was denied. So I'm not sure of what the question is, but if you want to add some additional context, we're happy to help. Este programa, I'm sorry, lo siento. Esta pregunta está diciendo que yo tengo una carta de año 2020 y mi aplicación no estaba aprobado. Y queremos contestar su pregunta, pero necesitamos más información, por favor. Okay, so how soon do we know if we are approved? And who is notified, the landlord or the applicant? ¿Cuándo ellos íbamos a avisarnos si la aplicación está aprobado? ¿Y quién recibe esto aviso? ¿El dueño del apartamento o nosotros? You are notified of the status of your application within 30 days of us receiving all of your documents, and you are notified by email. And yes, we will notify your landlord as well.
vamos a avisar usted en 30 días de la fecha que recibimos su aplicación y sí vamos a avisar el dueño de su apartamento y usted también. Okay, I'm looking and seeing, okay. that one's done. But does that put a stay on your rent while the 30 days is in progress? Great question. Does that put a stay on your rent if the application is in progress? Prácticamente la pregunta es si HOC no fuimos poner ningún inquilino en el proceso de corte si tienes una aplicación en proceso. Yes, all eviction proceedings will is paused while the application is in process or approved. So we will not move forward with the eviction process for any approved or pending applications. HOC no vamos a estar ningún desalojas si tienes una aplicación en proceso. No, thank you. Okay, so there's just a one-word question, documents, question mark. So it sounds like the questions are, what are these documents you guys are referring to? Documents? So Darcel, give us the rundown. La pregunta es, ¿qué documentos necesitamos? There is an application that you would need to complete. Toya. Está una aplicación que tiene que llenar. Conflict disclosure form. La forma conflict of disclosure. If you are not able to provide supporting documents for your COVID hardship, you need to complete a self-certified affidavit, including details of your hardship and the dates of the impact, as well as details explaining why you cannot provide supporting documentation. Si usted no puede presentar verificación de su impacto de COVID, puede llenar un self-certification. Esta self-certification tiene que tener que usted perdió su ingreso del COVID, las fechas que no tenía ingreso y por qué no puede presentar verificación directamente de su trabajo. Eso es la única información que necesitamos. So some of the documents that you can submit to support your request is there'll be pay stubs showing a loss of income, tax return showing a loss of income. If you have a letter from daycare, if daycare closed and you were unable to work, you can submit a letter from the daycare provider or school showing that you could not work because you had to stay home with your child. So those are just a few examples. Por ejemplo, unos documentos que puede presentar es copias de cheque, sus taxes y también las cartas de verificación directamente a su escuela de los niños, si la escuela cerrado o cierra, y también carta de su trabajo. Okay, I think, Darcel, you answered part of this question in this last one, but I'm going to repeat it again because I think it's good to hear.
So I've submitted an application. It's still pending because I'm unable to obtain my documentation. What should I do next? La pregunta es, todavía presentar mi solicitud, pero no puedo obtener toda la información que necesito. ¿Qué puedo hacer? Próximo. If you are unable to provide your supporting documents, you can complete a self-certification affidavit, including the detail of the hardship. So you have to have a COVID impact. So you would outline in detail what that hardship was, the dates of the hardship, and why you are unable to provide your supporting documentation. So usted, si no puede presentar las verificaciones o prueba del impacto de COVID, otra vez usted puede llenar un self-certification, un certificado de usted, que usted puede firmar diciendo que sí tenía impacto de COVID, pero esta certificación tiene que decir por qué no puede dar la información directamente a su trabajo, las fechas del impacto de COVID y también tiene que certificar que usted perdió su ingreso del COVID. Thank you. At this time, I would like to thank the entire HO team and thank each of you for joining tonight. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de HOC y muchísimas gracias a todos los inquilinos y los clientes de HOC. If you have additional questions, those email addresses are right here on the screen for the application, for assistance, and for specific questions. Si tiene preguntas adicionales, todos los correos electrónicos está aquí enfrente de usted. Siguiente. Again, the presentation, both in English and Spanish, as well as the recording, will be made available on the HOC website tomorrow. Otra vez, esta presentation está disponible en la línea de HOC mañana. Again, when in doubt, apply, apply, apply. The questions are here. The appointments are available. This is a resource for you, so I encourage you to apply. Otra vez, si usted no sabe si está elegible o no, por favor, aplicar, aplicar, aplicar. Este programa es aquí para usted y para ayudar a usted para pagar su renta, para mantener su casa. Por favor, aplicar. Es para usted. Thank you very much. You all have a good night. Muchísimas gracias. Te pase buena noche.